你哋，歡迎你哋進入咗我哋渣打香港馬拉松2026正式嘅賽事第一槍嘅跑手，加油！For your time today at the Standard Chartered Hong Kong Marathon 2020. 同埋今次我都係第一次參加啦，咁都好興奮，係啦。咁我參加係為咗我過身嘅爸爸，因為佢以前即係都參加半馬、全馬，咁我為咗佢，我就完成咗今次嘅比賽咁樣，係啦。最有挑戰都係傳說中最辛苦啦，西隧啦，上斜出西隧嗰下係最吃力嘅。咁之後嗰5K 都因為大風啊，咁都要不斷破風咁樣咧，都增加咗個難度咯。係啊，我都覺得。I've been training for 3 months for this event, and one of the most challenging part of this race is from immediately after tunnel, after 34K. That's where the marathon, Hong Kong Marathon Charter starts. So,最難跑邊度啊？最難跑？冇難跑，一難咪行，冇咁難噶，一斜路叫佢哋唔好跑下。見到你部機。開心到不得了㗎嘛！好好天氣啊！又有風，好好天氣，又有太陽，好涼好舒服。沿途喺度吹晒水。OK。佛光正面，我影咗。高榮，佛光正面，係 ，thank you。今日應該2個鐘頭內，快過我跑21K。21K 我跑2個鐘頭20幾分鐘40幾。我今日跑2個鐘頭都唔使，幾開心。我唔記得有49150。跑跑下你見佢靚仔好多啊！
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.